Niaje wase, mimi naitwa Jess hapa Nanyuki, Mama Kenya Utamaduni Center, where Shujaa Pub experience is about to go down. Passion yangu ni community work, stories za environment na pia art. Hii experience nilianza by first kuinform DJB, then akaambia mabeste wake, akapost Facebook, then akatulink na mabeste wake wenye wako huku Nanyuki. So currently nawangoja na nina hope tutajibamba. Mkofiti, mimi naitwa Jess na hapa naitwa Mama Kenya Nanyuki Utamaduni Center. Leo nataka tujibambe, to have fun na to learn more about hii place na pia ku recycle bottles. So ningetaka tucheze game moja ya ku break the ice. Na nataka kila mtu wa choose number moja from 1 to 20. 5 4 3. So tell me the number of things about yourself kulingana na ile namba utachagua. I'm a teacher. I am kinda single. I'm a joker. Kitu yote nimewambia ni jokes. Number 2 napenda kukula. Number 3 napenda kuswim. Napenda kulala. Kupati kawaida. Mimi ni a very very good family person. Na napenda vile kazi mfanya familia yetu. Okay, I love people. Napenda to make friends. Napenda pia to meet machali place cause niko single. No. Twende nje to try ku recycle hizo machupa si pamoja. Hapa niko na chupa na kwa hii bench kuna glass cutter. Hii ni glass cutter. Kuna glass cutter yenye humark hizo chupa ile size unataka ya glass. After that tunazichoma na candle na sio gas. Juu candle flame yake ita target penye umemark. Mnacheki. Hii ndio second process ya hii chupa. Niko na machine yenye ina smoothen surface ya glass, lakini hiyo machine ni ya msee anataka ku increase production, but msee anajianza anaweza anza tu na sandpaper na itakuwa tu sawa. Mimi niko fit na arts. Hiyo glass after umemaliza process unaweza paint hivi kiasi yake ma decoration hivi. Kauka na the right paint na paint. Then unaweka kwa oven. Oh, juna mix na unga. Leo nimejibamba sana. Nimeitwa Seniu and still kulikuwa madams ni wengi. I accompanied a friend. Kuna beshte yangu ambaye alijua kuhusu the Shujaa's Pub experience and so I accompanied them just for the curiosity. Expectations zangu zimekuwa met. Sasa at least nimejua sitakuwa natupa chupa. Naweza recommend mabesti wangu wakuje wapate skills kazi yenye nimepata. Then hata mimi mwenyewe nikuje nipate most. Mimi kitu nazaambia mayouth ni kuchukulia ile kitu msee anafanya, I put in place iweze kumsaidia. Si lazima msako ajiri.